telling some important points about his Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, the spiritual founder of ISKCON, International Sri Krishna Society, Sri Krishna Consciousness. Earlier life background. So Prabhupada has birth September 1st, 1896, Kolkata, and the first name is Abhay Charan De. He was educated in the Satish Church College, University of Kolkata. The spiritual journey, he became a disciple of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in 1922. He was instructed to preach Krishna consciousness in the English speaking words. The mission to the West in 1965, at the age of 69 years, he traveled along the United States on the cargo ship. Just a few books and a small amount of money. The faced immense hardship, but founded ISKCON in the New York City in 1966. ISKCON is a global movement that promotes the teaching of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So he is honored as the founder Ācharya. Srila Prabhupada is honored as a founder Ācharya. So remaining things someone can tell Prabhu. Hare Krishna. You complete it, Prabhu. Whatever you prepared, you complete now. Okay, Prabhu. Yes. 1 minute, Prabhu. Hare Krishna. Am I audible, Prabhu? Yes, Prabhuji. Yes, audible. He translated translated and wrote the purports of Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamritaam, authored over 80 books in total and distributed globally and translated into over 80 languages. So established 100 temples worldwide during his lifetime, inspiring millions of followers across continents. ISKCON continues to expand under his guidance and teachings. He departed November 14, 1977 in Vrindavan, India. This I wrote, Prabhu. Hari Bol. Hare Krishna. Very, very, very amazing and nice potential points, Prabhu. Chala manchiga prepare ayyaru. Let us all say one time Okay, Hari Prabhu. Hare Bol Krishna. for Dhananjay Prabhu. Ithai Gaur Premanande. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. So, thank you so much, Dhananjay Prabhu. చాలా మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యారు, మంచి పాయింట్స్ అన్ని చెప్పారు, వన్ బై వన్. వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ డివోటీ, నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? I'll go next, Prabhu. Raising hands. Okay. Sudhakar Prabhu. Yes, Prabhuji. Okay. And after Sudhakar Prabhu, who want to tell, they can raise your hand virtually. Okay, after Sudhakar Prabhu, Sindhuja will be telling after Sudhakar Prabhu. Yes, Prabhuji. After Sindhuja, who want to tell, they can raise their hand virtually. Yes, Prabhu, go on, Prabhu. Sudhakar Prabhu. Prabhu, I didn't prepare much, but while I was actually exploring Glories of Prabhupada, I just understand few lines, and then some of the lines are very impressive, Prabhu. Like the most I impressed with the most. I mean, one of the important line is like Prabhupada has built a home where the whole world can live. Right? When I read that line, I mean, it's like amazing line. I mean, that he has kind of quoted about Prabhupada. I mean, it's really right. I mean, so Prabhupada has built this
ISKCON, Krishna consciousness. I mean, it's a kind of shelter for the whole world, right? I mean, so that line kind of, very impressive, Prabhu. That's what, very, very apt for Srila Prabhupada. And also, when I see some of the lines, through Srila Prabhupada mercy only, we know who is God. Through his mercy only, we know what is spirituality. Through his mercy only, we got the taste of Bhagavad Gita and Bhagavatam. And through his mercy only, we got the nectar of, all the spiritual knowledge. Through his mercy only, we got, understand how to get out of this birth-death cycle. And through his mercy only, we got to understand, about Krishna and Krishna consciousness. Through his mercy only, we got the powerful Hare Krishna Maha Mantra. So like that, if we kept on telling, there are so many things because of his mercy, we are able to kind of get all the Krishna consciousness, right? And so that's what I kind of, liked about the glories of Prabhupada. Prabhu. And also, I mean, if we really look at, at the age of 70, he traveled. And then, through his preachings, who are all the people who got attracted? If you really look at it, at the age of 20, all the youth, in a culture or in a city or in a country where, they all believe that happiness is like more like enjoyment and life is like for, to live rich and to live like, there is no spirituality and there is no Vedic knowledge, but he was able to attract the youth and he was able to build that Krishna consciousness. And we know like how many temples and most of the time we talk about, Western here, but he was able to, take the East to the Western, and then he was able to kind of build that, the overall thing. I mean, it's not possible with an ordinary person. I mean, definitely Srila Prabhupada is, extraordinary, and then he's a God gift to all our humankind, Prabhu. Hare Krishna. Hari Bol. Very nice, Prabhuji. Your heartful, glorification of Srila Prabhupada. I can see these words are coming from your heart. Not formally or like that, not like that. Wow, by seeing the glories of Srila Prabhupada, to your heartfelt time, I can sense that. Thank you so much. Let us all say Hari Bol to Sudhakar Prabhu. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol. Hari 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 Bol. Bol. Hari Hari Bol. Thank you so much, Sudhakar Prabhu. Yes, ma. Sindhuja. ప్రభు నేను శిల ప్రభుపాద్ పాస్ట్ టైమ్స్ గురించి రాశాను ప్రభు. చెప్పర్లేదు. ఒకసారి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ మళ్ళీ వాళ్ళ డిసైపుల్ మధురాలో పరిక్రమకు వెళ్తా ఉంటే అక్కడ ధామ్ వాసెస్ అందరూ చాలా జెలస్ గా ఉన్నారు వీళ్ళ పైన. అట్లే వాళ్ళు వస్తా ఉంటే షాప్స్ క్లోజ్ చేసేస్తా ఉన్నారు, స్టోన్స్ వేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళ పైన. ఒకసారి వాళ్ళు దర్శనం చేసుకుని దానికి వెళ్తా ఉంటే అక్కడ ఒక ప్రీస్ట్ ఉన్నారు, పూజారి. ఆ టెంపుల్ పూజారి అడిగినారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ని, మీరెందుకు ఇంత లో కాస్ట్ పీపుల్ ని అందరికి సన్యాస్ దీక్ష ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఏం చెప్పారు అనుకో, ఎప్పుడైతే మనం బేస్ మెటల్ ని మెక్యూరీని కలుపుతామో అది గోల్డ్ అవుతుందో, అలా మరే ఇక్కడ బేస్ మెటల్ వచ్చి ఈ పూర్ పీపుల్, మెక్యూరీ వచ్చి గురు. ఎవరైతే గురుతో కలుస్తారో వాళ్ళకి గురుకి ఉన్న క్వాలిటీస్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినారు, నారద ముని ఏం చెప్తారనుకో, ఈవెన్ అ శూద్ర కెన్ బికమ్ ఎ బ్రాహ్మణ. ఎప్పుడు శూద్ర కెన్ బికమ్ బ్రాహ్మణ అంటే, ఎప్పుడైతే అన్ని గుడ్ క్వాలిటీస్ వైష్ణవ క్వాలిటీస్ ఫాలో అవుతే అప్పుడే బ్రాహ్మణ అవ్వగలుగుతారు. ఒకవేళ వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ గా ఉంటే, వాళ్ళు ఒకవేళ బ్రాహ్మణ కాస్ట్ లో పుట్టినా వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కాలేరు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, జగాయి మాదాయి, పాపిరాజు, అజామిలా, ఇట్లా మరి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ పరిక్రమ అబ్బాయి శిల ప్రభుపాద్ వర్క్ లో ఉన్నారు అలహాబాద్ లో. ప్రభుపాద్ తన ఫ్యామిలీని అందరినీ చూసుకోవాలి, అందుకని 1 month ఫుల్ పరిక్రమకు రాలేకపోతున్నారని లాస్ట్ డే పరిక్రమకు వచ్చినారు. మళ్ళీ ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఉన్నింది ఈవినింగ్ కి, ఏందనుకో అది
టెంపుల్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు, టెంపుల్ కి దర్శనానికన్నా వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ లెక్చర్ ఇస్తారు, దానైనా వినొచ్చు అని. కానీ శ్రీల ప్రభుపాద్ కన్ఫర్మ్ గా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ లెక్చర్ వినాలనే అనుకున్నారు. దాని తర్వాత కొంతమంది ఉన్నారు డివోటీస్ వినేదానికి, మిగతా కొంతమంది టెంపుల్ కి దర్శనానికి వెళ్ళినారు. మళ్ళీ ఆ కొంతమందిలో కొంతమంది వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు, ఎందుకైతే ఈవినింగ్ కుకింగ్ సర్వీస్ కి వాళ్ళకి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాద్ మాత్రం ఒక్కటే కూర్చొని చాలా అటెంటివ్ గా క్లాస్ వింటా ఉన్నారు. మళ్ళీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ బయటికి వచ్చేసినాక అందరిని డివోటీస్ ని చూసి ఇట్లా మరి హాయ్ చెప్పారు, ఎట్లయితే మనకు లోక్నాథ్ స్వామి మహారాజ్, జయపతాక్ స్వామి మహారాజ్ వాళ్ళు చెప్పారు అలా. మరి మళ్ళీ అబ్బాయి ప్రభుపాద్ కి ఇంకొక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది, ఏంటంటే నెక్స్ట్ మంత్ లో అలహాబాద్ కి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వస్తారు భూమి పూజకుందని, మళ్ళీ అక్కడ ఇనిషియేషన్స్ కూడా ఇస్తారని. మళ్ళీ గౌడియా మఠ్ లో ఒక డివోటీ అబ్బాయిని ప్రభుపాద్ ని శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత ఫస్ట్ శ్రీల ప్రభుపాద్ వాళ్ళ రాధారాణి మాతాజీని అడిగినారు, వాళ్ళ వైఫ్ ని, నేను ఇనిషియేషన్ కి వెళ్తున్నాను, నువ్వు కూడా వస్తావా నాతో అంటే, నాకేమి వద్దు అని మాతాజీ అనింది. సరే శ్రీల ప్రభుపాద్ నేనే ఇనిషియేషన్ తీసుకునేదానికి. మళ్ళీ ఒక ప్రభు గౌడియా మఠ్ లో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ కి పరిచయం చేస్తారు. మళ్ళీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఎస్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఎవరికైనా పరిచయం చేస్తే ఓకే అనాలి, కానీ ఎస్ అనాలి. కానీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఎస్ అంటారు. అంటే ప్రభుపాద్ గురించి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ కి ముందే తెలుసు అన్నమాట. మళ్ళీ అందరు డివోటీస్ షాక్ అయిపోయినారు, ఎలా తెలుసు అని. మళ్ళీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ 4 sentences చెప్తారు. ఫస్ట్ ఏంటనుకో, హీ విల్ హియర్ అటెంటివ్లీ and I noted in my mind that he will become my disciple. I will accept him. ఈ 4 sentences చెప్తే శ్రీ ప్రభుపాద్ చాలా హ్యాపీ అయిపోయినారు. మళ్ళీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ శ్రీల ప్రభుపాద్ కి హరినామ్ దీక్ష, బ్రాహ్మణ్ దీక్ష ఒకేసారి ఇచ్చినారు. ఇలా మరి ఎవ్వరికి లేదు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, ఓన్లీ ప్రభుపాద్ కి ఇచ్చినారు. మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాద్ అనే పేరుకి అరవింద అనే పేరు యాడ్ చేశారు. అరవింద అంటే లోటస్. అంతే ప్రభు. హరి బోల్, హరి హరి బోల్. వెరీ నైస్ మా. Good. Every day, so do you know one thing? Our Ācharya kids know, every day evening they will read Prabhupada Leelamrita. So if you read Prabhupada Leelamrita every day, this is a result. Prabhupada గురించి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎవ్రీ డే దే విల్ రిమెంబర్ Srila Prabhupada. So all glories to Ācharya team, all glories to Anusha Mataji, Divya Mataji for leading kids very nicely in reading everyday Prabhupada Leelamrita. Very nice, ma. Nice points. Very good points you made. Yes. Next, who will tell? Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Only few points I have made, Prabhuji. I will try. See, one thing is, our Acharya, like he basically, when we read his books, we get to know that he has literally taught us like everything from, even how to utilize like money for the service of Lord, like his through his example, like telling that, when a letter used to come, he used to just write back on it so that we can say we do not even waste a single rupee for anything other than service of Lord, like from finances to how to live in a grihastha ashram and serve Lord, how to be run a business and utilize it in the service of Lord, even how like people who are very fallen, people like us, people like in foreign, like people who are very fallen, how to utilize even them for the service of Lord. So he has literally
taught that everything, like that Yukt Vairagya principle, that everything how can we utilize in the for the service of Lord. So this is one thing we always get to know when we read Prabhupada ji's book. Next is the thing that I really liked, one small pastime was like how Srila Prabhupada used to find good qualities in everyone. Even if person has done a lot of mistake, still he will find a good quality. There was one past time when Prabhuji was explaining that there was one sannyasi who wrote to Prabhupada ji that ki, I don't want to continue here, this, that, this, and I will just leave it. And when Prabhupada ji read that, he felt very bad, and he had tears. But then with the letter, there was this danda of sannyasi also. So he said, he commented that ki, look, he is so responsible. He has gave back the danda also. So even in a small thing, when someone is criticizing and all of those things, and there also he find that good quality of someone is being responsible. Like that, there are so many instances. And one and also the other thing was about, I read about the love and care he gives. Like there are various ways we can try to make someone devotee, but he has chosen that love and care with whom with that he made devotees. So how initially when he was in foreign, how he used to cook for everyone, serve to everyone. He is so old, but because of his love and care, he actually wins so many hearts. So that is something touched my heart. And I'll end with one last point, that where when Prabhuji was explaining that how grateful we are to have Srila Prabhupada, and how senior he is, or how advanced he is. So he was telling that ki one time it happened ki there was kirtan was going on, and suddenly Srila Prabhupada was laughing. Then one of his disciple like asked that Prabhupada ji, why are you laughing? And he said ki, I can see Narad Muni there. He's there in between and laughing. And he said, seriously, Narad Muni, why is he laughing? So Prabhupada ji says that, yeah, he's laughing like you have converted these people also into devotees, like that. He's laughing. So this was so touching. Like we have such an Acharya who is so advanced and teaching us from scratch, from asking Mataji's, telling how to wear a sari, from everything he has taught us. So yes, thank you. Yes, Mataji, very nice points. The last one, Srila Prabhupada observes Narada Muni. That is actually, Srila Prabhupada says, it will give very nice inspiration for all of us. Actually, Srila Prabhupada is our Narada Muni. He is our Narada Muni for this age. Narada Muni came, Srila Prabhupada came and given us so much of inspiration in our Krishna Bhakti. We are very, very fortunate to have his association and instructions. So thank you so much. Very nice points, Mataji. So very nice points you have. Good. Next, who will tell? Next devotee. You can raise your hand. You can raise your hand. Yes, Prabhuji. హరే కృష్ణ. ప్రభు శ్రీనివాస్ ప్రభు తర్వాత ఎవరు చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఆఫ్టర్ శ్రీనివాస్ ప్రభుస్ గ్లోరిఫికేషన్ Only one point, Prabhuji, only one point just came to mind. Just Srila Prabhupada is called a cultural ambassador. He served as a brigade between Indian and Western cultures, introducing Indian festivals and traditions like Radha Yatra, etc. to the West. There is only one point I had shared, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hari Bol. One point, but powerful point, bro. The cultural ambassador. Hari Bol. Very good. The spiritual ambassador, cultural ambassador. It's one point, but it is very powerful and correctly matching. Very nice, bro. Next, and one more thing. After completing this glorification, we will do Guru Ashtaka. We will offer prayers to Srila Prabhupada by singing Samsara Dhavana all together. Maybe at 7:30 or 7:40, like that. After completing the all glorification, all devotees, please don't leave. The end of the session, we all together we will do Samsara Dhavana.
by sharing the Prabhupada picture on the screen. We will offer the prayers for showing gratitude towards the Ācharya. After glorification, we will do. So that's why I request everyone, please don't leave. Please stay here. So next devotee, who will share? Yes, Vanshita Mataji, want to share something? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Dandavat pranam to all the devotees. So after Vanshita Mataji, who want to share? Now only you can raise your hand. First, we'll discuss about material life of Prabhupada. He was born on September 1st, 1896, and his father was Gaur Mohan De and mother was Rajni De, and he had one sibling, Srimati Bhavatarini Devi, and wife was Radharani Devi, and his when he born, his name was Abhay Charan, and he used to work in a pharmaceutical business. And during his college, he was interested in the independence movement and active in independence movement. Now ఇప్పుడు Prabhupada spiritual life గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్ ప్రభుపాద్ వచ్చేసి మన ఇస్కాన్ కి ఫౌండర్ ఆచార్య. ఆయన వచ్చేసి ఇస్కాన్ స్థాపించినారు. అట్లే దాని ఫుల్ ఫామ్ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని ఇచ్చారు. ఆయన స్పిరిచువల్ మాస్టర్ వచ్చేసి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. అండ్ ఆయన ప్రభుపాదులు ఆయన్ని 1922లో కలిశారు. అలాగే ఆయన ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ వచ్చేసి 1933లో అయింది. అలాగే సెకండ్ ఇనిషియేషన్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ 17th, 1959. ఆయన భక్తి ప్రజనన్ కేశవ స్వామి దగ్గర నుంచి ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు, సెకండ్ ఇనిషియేషన్. నెక్స్ట్ ఆయనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి స్ప్రెడ్డింగ్ చైతన్య వైష్ణవిజం అండ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ హిస్ టీచింగ్స్. అంటే మనకి చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చిన మతాన్ని బుక్స్ అని ట్రాన్స్లేట్ చేసి స్ప్రెడ్ చేయమని చెప్పారు, అంటే ప్రీచ్ చేయమని. అలాగే ట్రాన్స్లేట్ స్పెషలీ శ్రీమద్ భాగవతం అండ్ భగవద్గీత ఇంటూ ఇంగ్లీష్. అప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చాలా మంది ఇంగ్లీష్ వైపు చాలా మంది అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు, కాబట్టి ఈ బుక్స్ అన్నిటిని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేయమని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ప్రభుపాదకి చెప్పారు. అలాగే ఫోకస్ ఆన్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, అంటే నువ్వు కృష్ణుడి గురించి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయని చెప్పారు. నెక్స్ట్ గో టు అబ్రాడ్ కంట్రీస్ అండ్ ప్రీచ్. అంటే అప్పుడు చాలా మంది ఇండియాని వదిలేసి అబ్రాడ్ కంట్రీస్ మెయిన్ గా USA అట్లా అందరూ చాలా మంది వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి అంటే వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ అంతా ఫాలో అవుతున్నారు ఇండియాలో. కాబట్టి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఏం చెప్పారంటే, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని మారిస్తే ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా చాలా మంది చేంజ్ అయ్యి మన ఇస్కాన్ లోకి వస్తారని చెప్పారు. అలాగే ఒక కన్వర్సేషన్ భక్తి వాళ్ళ గురు మహారాజ్ కి అలాగే ప్రభుపాద్ కి ఒక కన్వర్సేషన్ ఉంది. ఆయన అడిగారు, యు ఆర్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ యంగ్ మ్యాన్, అంటే నువ్వు ఒక చదువుకున్న యంగ్ మ్యాన్వి, అంటే USA వెళ్ళి అక్కడ ఎందుకు ప్రీచ్ చేయకూడదు అని అడిగారు. అందుకే వాళ్ళ గురు మహారాజ్ అడిగారు కాబట్టి ప్రభుపాద్ USAకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రీచ్ చేశారు. అలాగే ఆయన USAకి జలదూతలో వెళ్ళారు. జలదూతలో 37 days ట్రావెల్ చేశారు ఆయన. ఆ షిప్ లో ఓన్లీ సింగిల్ గా 37 days ట్రావెల్ చేశారు. ఆగస్ట్ 13, 1965 నుంచి సెప్టెంబర్ 17, 1965 వరకు ఆయన ట్రావెల్ చేశారు. అలాగే ఆ ట్రావెలింగ్ టైంలో 2 times హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. ఆ టైంలో ఆయన ఒక పోమ్ రాస్తున్నారు బెంగాలీలో. అది ఆయన మళ్ళా కృష్ణకు ప్రే చేసుకున్నారు, నాకు ఇంకా కొంచెం పెయిన్ వచ్చినా నేను ఉండలేను, నేను మేబీ బాడీ వదిలేస్తానేమో, కాబట్టి నాకు కొంచెం శక్తి ఇవ్వరు, నేను నా గురు మహారాజ్ చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెళ్ళి ఫాలో అవ్వి చాలా మందికి ప్రీచ్ చేసి
ప్రీచ్ చేయాలని ప్రే చేస్తున్నారు. అలాగే ప్రభుపాద్ యుఎస్ఏకి వెళ్ళాక ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, అంటే మెయిన్ గా అక్కడ చాలా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. దాంట్లో హిప్పీస్ అనే ఒక గ్రూప్ ఉంది. అంటే వాళ్ళు చాలా యూత్ పీపుల్, లైక్ సర్చింగ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ కోసం సర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని ఆయన కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి తెచ్చి భక్తుల్ని చేసి వాళ్ళకి డాన్స్ చేయడం నేర్పించి, కీర్తన చేసేది నేర్పించి, అలాగే వాళ్ళకి ఆయన ప్రసాదం చేసి వాళ్ళు తినేసాక ఆయనే ఆ ప్లేట్స్ తీసుకొని ప్రభుపాద ప్లేట్స్ తీసుకొని ప్రభుపాదే క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఆయన సింగిల్ గా ఇంత పని చేస్తున్నారు. అలాగే ఈయన ఈ టైం 10 years లో 14 times వరల్డ్ అంతా ట్రావెల్ చేసి 108 temples బిల్డ్ చేశారు. అలాగే ఇప్పుడు భక్తిలో ఎవరైనా నార్మల్ గా ఏమైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తే ప్రభుపాద్ క్షమించేవాళ్ళనమాట. కానీ భక్తులు ఏమన్నా మిస్టేక్స్ చేస్తే ఆయన గట్టిగా చెప్పేవారు, లేదా కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాళ్ళు భక్తిలో మాత్రం. ఎందుకంటే వాళ్ళు భక్తిలో ఎప్పుడు తప్పు చేయకూడదు అని కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారు ప్రభు. అట్లే కుంభమేళలో వచ్చేసి చాలా సాధుస్, అందుకే ప్రభుపాద్ ని యూనివర్సల్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ గా డిక్లేర్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు ప్రభుపాద్ వచ్చేసి యూనివర్సల్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, అంటే ఈ హోల్ యూనివర్సల్ కి ఆయన స్పిరిచువల్ మాస్టర్. హరే కృష్ణ. హరి బోల్, హరే కృష్ణ. సో మెనీ పాయింట్స్, వెరీ నైస్ పాయింట్స్. శ్రీల ప్రభుపాద్ ఆ కుంభమేళాలో అందరూ అక్కడుండే యోగులందరూ ఏం చేస్తారంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల్ని జగద్గురుగా బిరుదిస్తారనమాట. రైట్, ఈజ్ అ గురు ఆఫ్ ద హోల్ యూనివర్స్. వెరీ నైస్ పాయింట్స్ మా ఫ్రమ్ శ్రీల ప్రభుపాద్ younger age to pure devotee up to Ācharya time. You have made so many points. Hope నువ్వు దీన్ని ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యి ప్రిపేర్ అయ్యావు కదా. Hope you have totally connected to Srila Prabhupada. Hare Bol. Very nice. Good. Yes, Mataji. Divya Mataji. Hare Krishna, devotees. So I have one small pastime. So once in Mayapur, there was one pujari. He just finished his daily rituals, and then he was just trying to see. Okay, he was just trying to. He was just in the hall, and then he suddenly noticed one person who was sitting in one particular place, and he was chanting very, 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 very sincerely. And then okay, he saw him once, twice, thrice, and this person was a grihastha devotee. This person who was chanting. Then he sees him every day, but his facial expression was very serious or sincere. So he didn't. This pujari could not go talk to him because he was not very approachable. He was just coming there, chanting very sincerely, going back. But he used to do this very regularly. And but he somehow, this pujari, Mayapur pujari, did not gather that courage to go talk to this person. But he used to just admire this person. Okay, every day he's coming, he's chanting very, very sincerely. It's very nice. And then and there was a big gap. He doesn't see this person for a while. And one day he sees another person again sitting in the same place, again chanting this very similarly, but this time with a more and more sincerity. He's looking more serious with his sadhana. But again he sees, okay, he was just wondering, is it the same person? Because he's sitting in the same place, he's chanting sincerely. This person is more sincere. That person was grihastha, but this person is a sannyasi devotee, but chanting very sincerely, just like him, but more serious this time. Now he's wondering, okay, should I talk to this person? Or he's having that desire, okay, I should go talk to this person, but he's not able to because of this facial expression that this person is having and chanting. Then somehow this pujari, he was one of the main pujaris, and he went to this person. Prabhuji, I see you chanting every day. I don't know if you were the same person, because some days ago I saw somebody who was also sitting like you, chanting very sincerely. Now, but that person was a grihastha. But now I see you are chanting. It's very similar to him, but now I see you're a sannyasi and you're chanting more sincerely.
are you the same person or what is happening? I mean, just tell me about you. Then our Prabhupada, actually, it was our Prabhupada, and Prabhupada says, yes, I am right now, I've accepted Sannyas Diksha, and my name is Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And he says, and he was, this person, the Prabhupada was actually crying this time when he was chanting as a sannyasi. So this person is asking, why are you crying and what is happening? Then then Prabhupada replies, I'm chanting more and more sincerely. That's because tomorrow I am traveling. My Guru Maharaj has given me an instruction that I have to travel abroad and preach these, Western devotees. But I have no idea what is happening. I have no money. I have nothing. I'm not even equipped with anything. I don't know how I'm going to do this, but I only have the desire to fulfill the instruction of my Guru Maharaj. So I'm only planning to go, but I don't know. I have no idea what is happening, and that is why I'm crying. I'm just afraid if I'll be able to do this or not. That's why I'm chanting more and more sincerely, crying about it. So that's why I'm here. So then Prabhupada, then this happens, and then I think Pujari probably has a very good conversation with this person. Maybe he blesses him and all of that. And after a while, I think this is a few years later, a little more later, that later, after a few years, he sees one Western devotee. He's pretty aged. He comes with a Back to Godhead magazine in his hand to the same temple, and he's also chanting similar to Prabhupada. Now, this pujari goes to this Western devotee with a lot of curiosity and asks, are you by any chance a devotee of, a disciple of Prabhupada? And this old man, this old Western devotee, with a lot of excitement, yes, I've come here to sell this magazine to you, and I am his disciple. So this pujari, with a lot of curiosity, with so much happiness, he opens the first page and he sees Prabhupada's picture there, and he feels very, very happy about it. That's all, Prabhupada. Hare Krishna. Very nice, Mataji. Good pastime. See, activities, whatever the Acharya's activities they did, that will spread all across. Very nice pastime. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Next, who will glorify Srila Prabhupada? Now, everybody should be ready. On that day, what I told, if I ask all of you to write about Srila Prabhupada, everybody should write a book. Each and every devotee should be potential to write a book about Srila Prabhupada. That much information we should have about our Ācharya. We should not go back step. మనం శిల ప్రభుపాద్ గురించి చెప్పాలి అని అడిగిన వెంటనే అందరూ ముందుకు రావాలి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బుక్ రాసేటట్టుగా రాయాలన్నమాట. సో శిల ప్రభుపాద్ disciples, they all written each and every book. They have written each book for glorifying Srila Prabhupada. Almost all the disciples, they have write their own connection with Srila Prabhupada. You see how much connected they are, and the same connection Srila Prabhupada has given to us also. It is not like, okay, they are all direct disciples of Srila Prabhupada, so we are all the next generation of the followers of Srila Prabhupada. Our connection may be little diluted. No, the same and even more. We are grand. We are grand followers, right? The grandchildren of Srila Prabhupada. Generally, Srila Prabhupada will be, the old people, they will be having more affection on grandchildren than children, right? Generally, పెద్దవాళ్ళకి మనవలరాళ్ళకి పైన ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుందన్నమాట. That's why Srila Prabhupada will be having more love on us than compared to this one. So that's why we should be very ready to talk about or tell about or glorify about our Ācharya, Srila Prabhupada. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. A small thing what I know was
once upon a time, when Srila Prabhupada was traveled to US, that time with a lot of struggle, he get into one cargo ship. At that time, he got 2 times heart attack. So then he was during heart attack he prayed lot to Krishna and he wrote everything in the book. But one thing was really melting was he told to the driver that if at all I die in ship, you need not to carry me back or need not to worry, because if there is a dead body in the ship, they don't know what to do. So that confusion he wanted to clear to the cargo ship driver that you just please throw me into the water. I mean, you just throw me the dead body, my dead body into the water. You need not to worry about that. So that much he will think, and yeah, that small thing I wanted to share, Prabhu, which is so much made me think those when I heard about this. One person usually will afraid of death and all, but Prabhupada is beyond that, and in such a old age, leaving his birthplace, everything, and don't know what had happened, and traveled so far with no money, nothing, only just a trust on Krishna. Maybe that is actual bhakti. Just completely faith on him and his Guru Maharaj, and travel, and he is not even caring. I mean, what if I die? So I want to share a small thing. This one, Prabhu. Hare Krishna. Very beautiful point, Mataji. Srila Prabhupada Srila Prabhupada will not make anybody anxious or anxiety like that. He will give Krishna Prem to everyone. Very nice point. Thank you so much. Yes. Next, who will tell? Who is the next devotee? If nobody is coming, I will call the devotees. దండక్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. Yes, Mataji, Durga Mataji. Hari Bol. ఒకటి యాక్చువల్గా నేను ఒక దీంతో చదివాను ఒక ఆర్టికల్లో. ప్రభుజీ యుఎస్కి వెళ్తారు కదా, అక్కడ యుఎస్ ఆర్ యూరోప్ అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక 11 డిసైపుల్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. బట్ వాళ్ళు ఏమంటే వీళ్ళు స్పిరిచువల్ గా ముందరికి వెళ్తున్నారు, ఇలాంటిది మన దాంతో అంటే ఇలాంటి స్పిరిచువాలిటీ అంతా వచ్చి అంటే హిందూయిజం అని అనుకొని వాళ్ళందరినీ కొంతమంది డిసేబుల్స్ ని జైల్లో వేస్తారనమాట. జైల్లో వేస్తే కూడా అందులో ఒక డిసైపుల్ చాలా చాలా కొడుతున్నారంట. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చాంట్ చేస్తారు కాబట్టి చేత్తో బీట్స్ తో ఆ చేతుల్ని కొడతారనమాట. నోటితో చేస్తారు కాబట్టి నోళ్ళని కూడా పగలగొట్టేస్తారు. బట్ అగైన్ వాళ్ళైతే అంతగా వాళ్ళని శిక్షిస్తా అన్నా కూడా ఒక డిసైపుల్ అయితే అసలుకి స్టాపే చెయ్యట్లేదు, కంటిన్యూగా చేస్తూనే ఉన్నారంట. తను చనిపోయేంత వరకు చేస్తానే ఉన్నారంట. అస్సలకి కొంచెం కూడా ఫుడ్ పెట్టకపోయినా కంటిన్యూగా వాళ్ళని శిక్షిస్తా అన్నా కూడా తను అస్సలకి స్టాప్ చేయలేదంట. అంటే అలాంటి వెస్ట్రన్ కల్చర్ తెలిసిన వాళ్ళని, వాళ్ళు ఫుల్ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ లో ఉండే వాళ్ళని కూడా ప్రభుపాద్ అంత మార్చగలిగారంటే డిసైపుల్స్ కి ప్రభుపాద్ పైన ఉండే భక్తి గాని, ప్రభుపాద్కి డిసేబుల్స్ పైన ఉండే ప్రేమ గాని అది మాటలతో చెప్పలేము అని అనిపించింది ప్రభుజీ ఆ ఆర్టికల్ చదివినాక. అది షేర్ చేసుకున్నామని అంతే ప్రభుజీ. హరి బోల్. Very nice point, Mataji. See, వెస్టర్న్ పీపుల్కి ఏం ఫాలో అవ్వాలో, ఎట్లా ఫాలో అవ్వాలో, అసలు హిందూ సనాతన ధర్మం మీద గురించి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం తెలియదు అనమాట. దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ సనాతన ధర్మ, దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ చాంటింగ్ ఆల్సో, దే డోంట్ నో హౌ టు హోల్డ్ ద బీడ్స్. Just by seeing Prabhupada's simplicity and ocean of love, they are all attracted to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada చెప్పిన ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఎంత సిన్సియర్గా ఫాలో అయ్యారు చూడండి. దిస్ ఈజ్ కాల్ సర్వింగ్ ఏ ప్యూర్ డివోటీ. మనం నిన్న మొన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, శుశ్రుత శ్రద్ధధానస్య. ఎప్పుడైతే మనము ఒక మహాభక్తుడికి శ్రద్ధగా సేవ చేస్తామో మనకేం కలుగుతుంది? వాసుదేవ కథా రుచి.
ప్యూర్ డివోటీకి మనం ఇలా శ్రద్ధగా సేవ చేయాలి, అప్పుడే మన కృష్ణుడి గురించి వినాలి అనే కోరిక అనేది మొదలవుతుంది అనమాట. వెన్ ఎవర్ వీ సర్వ్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ లైక్ దిస్, వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్, వితౌట్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్స్, దెన్ కృష్ణ భక్తి విల్ జనరేట్. సో వెరీ నైస్ పాయింట్ దుర్గా మాతాజీ, నైస్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు? హూ ఇస్ ద నెక్స్ట్ డివోటీ? నెక్స్ట్ హరి బోల్. Today is Saturday only. Probably mostly no much services or no much engagement. I request everyone, please come and participate nicely. Swarnalata Mataji, Hare Krishna. Rajesh Prabhu. ప్రభు నేనేం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రభు. ఓకే, మీకు ఏమైనా లైక్ ఇప్పటి వరకు శిల ప్రభుపాద్ గురించి తెలిసింది చెప్పండి ప్రభు. వాట్ ఫర్ యూ నో అబౌట్ హిమ్? నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను ప్రభు. ఓకే ప్రభు, నెక్స్ట్ టైం చెప్పండి. నెక్స్ట్ సవితా శృతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ. ప్రభు నేను ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను ప్రభు. మార్నింగ్ ఇందాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ బుక్ అది చూస్తున్నాను. అండ్ నాకు జస్ట్ నేను ఊరికే బుక్ అంతా ఏముంది ఎలా ఉంది అని చూస్తుంటే నాకు అసలు ఫస్ట్ ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఆయనకి చిన్న ఏజ్ నుండి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ దగ్గర నుండి కృష్ణ ఈ కాన్షియస్నెస్ చిన్నప్పటి నుండే వచ్చింది అని నాకు అర్థమైంది ప్రభు. అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చూపిస్తున్నారు కదా రాధాకృష్ణులకి ప్రే చేయమని అలాగా. అండ్ ఇంకా ప్రభు నేను ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ప్రభు, నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను. నెక్స్ట్ టైం చెప్పండి మాతాజీ. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక్కటి ప్రభుపాద్ అని పిలుస్తాం కదా ప్రభు మనం, అది దానికి 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయంట. వన్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే కృష్ణుడి పాదాల దగ్గర ఉంటారో వాళ్ళని ప్రభుపాద్ అని అంటారని. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరి పాదాల దగ్గర అయితే చాలా మంది ప్రభువులు అంటే మాస్టర్స్, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మాస్టర్ ప్రభు అంటాం కదా ప్రభు, అలాంటి మాస్టర్స్ ఎవరి పాదాల దగ్గర అయితే ఉంటారో వాళ్ళని ప్రభుపాద్ అంటే. ఇప్పుడు ప్రభుపాద్ పాదాల దగ్గర మనందరం ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన్ని ప్రభుపాద్ అంటారని. ప్రభుపాద్ ఏమో కృష్ణుడి పాదాల దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ప్రభుపాద్ అని అంటారని ఇక్కడ చదివాను ప్రభు. వెరీ నైస్ పాయింట్ మాతాజీ, గుడ్. మీరు చదివిన తక్కువ టైం అయినా కూడా చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు. నెక్స్ట్ టైం బాగా ప్రిపేర్ అయి చెప్తాను ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ, ఇది నెక్స్ట్ టైం బాగా ప్రిపేర్ అయ్యింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్పిరిట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్పిరేషన్. వెరీ నైస్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. గుడ్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ డివోటీ. ఇది అయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఇవి సంసార దావన చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్, ప్లీజ్ డోంట్ లీవ్. ఎస్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభు వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఎస్ మాతాజీ, వినిపించండి. ప్రభు ఒక స్మాల్ పాస్ట్ టైం చెప్తాను. ఒక పాస్ట్ టైం చెప్తాను ప్రభు. ప్రపాద్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు మనకి, ఎవరైతే ఇస్కాన్ లో సర్వీస్ చేస్తా ఉంటారో వాళ్ళందరి కోసం నేను పర్సనల్ గా వచ్చి తీసుకొని వెళ్తాను లాస్ట్ టైంలో అని చెప్తుంటారు. మన చనిపోయే టైంలో. అది ఒక ప్రపాద ఉండేంత వరకు ఒక మహారాజు ఉండేవారు. ప్రతాప రాజు అని ఒక మహారాజు ఉన్నారు. ఆయన ప్రపాద ఉండేంత వరకు సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నారు.
బట్ లాస్ట్ మినిట్ లో ప్రపాద ఎప్పుడైతే ఈ దేహాన్ని వదిలేశారో అప్పుడు ఆయనకి ఇస్కాన్ లో ఉండడం ఇంట్రెస్ట్ లేక అన్ని వదిలేసేసి మామూలు నార్మల్ లైఫ్ లోకి వెళ్ళేసి ఫుల్ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫుల్ వదిలేశారంట. అప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనకి ఎయిడ్స్ వచ్చేసి ఆయన ఫుల్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారు. కోమాలోకి వెళ్ళిపోయి కొన్ని రోజులు ఉన్నాక తర్వాత ఆయన ఒక రోజు డాక్టర్స్ అంతా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారంట, ఈయన ఎనీ టైం చనిపోవచ్చు, ఇంకా ఈయనకి అయిపోయింది, లైఫ్ అయిపోయింది. అదే మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మాతాజీ, వినపడట్లేదు. హరే కృష్ణ. నాది నెట్ కనెక్ట్ స్టాప్ అయింది. అదే ప్రపాద లాస్ట్ మినిట్ లో ఆయన కోసం వచ్చేసి మనం చెప్తా ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు ఒక మనం ఏ చిన్న సర్వీస్ చేసినా కూడా ప్రపాద మన కోసం కూడా వస్తారు. లైక్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, టెంపుల్ ఏ చిన్న సర్వీసులు చేసినా కూడా మనం అట్లా ఫీల్ అయ్యి ఇంకా ఎంతూసియాస్టిక్ గా పనిచేయచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో వెరీ నైస్ మాతాజీ, చాలా మంచి పాస్ టైం. Srila Prabhupada definitely he tells, I will come to you, I will come and I will take you to Vaikunta or Goloka అని చెప్తారు. Very nice point. So now I wanted to share one shloka from Chaitanya Charitamrita. Just 5 minutes I will take. This shloka you can read, everybody. देखे नित्यानंद प्रभु काहे भक्त घने, एई रूप नृत्य आगे हावे ग्रामे ग्रामे. Upon seeing the chanting and dancing of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Mahaprabhu predicted that later there would be dancing and chanting in every village. This prediction of Sri Nityananda Mahaprabhu is applicable not only in India but also all over the world. That is now happening by His grace. The members of the International Society of Krishna Consciousness are now traveling from one village to another in the Western countries and are even carrying the deity with them. These devotees distribute various literatures all over the world. We hope that these devotees who are preaching the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu will very seriously follow strictly in his footsteps. If they follow the rules and regulations and chant 16 rounds daily, their endeavor to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu will certainly be successful. Hari Bol. So, this is a shloka from Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, 7th chapter, 82nd verse. Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, 7th chapter, 82nd verse. So in this we can see Nityananda Mahaprabhu predicted that this movement, this Sankirtana movement, it will come to each and every village. Chaitanya Mahaprabhu predicted, Nityananda Mahaprabhu predicted, Bhakti Vinodha Thakur predicted, and Srila Prabhupada executed. Understand, right? Srila Prabhupada executed this prediction. That's why we are all so much indebted to Srila Prabhupada, and we do not know how to show gratitude to Srila Prabhupada. Right? His glories, Srila Prabhupada glories are really amazing. If you remember Srila Prabhupada like this, thank you so much Srila Prabhupada for giving this wonderful opportunity to understand Krishna Prema, to understand the ultimate message of Godhead. This is a prediction Srila Prabhupada did it, but it is not only the prediction of Shastras, right? And in fulfilling the predictions,
in the scriptures about the appearance of an extraordinary person, the Lord does all the necessary follow-up. Right? He sends the most qualified personality, decorated with all the qualities of pure devotee, to be the Ācharya. And indeed, Srila Prabhupada was a most extraordinary person, without a doubt. He exhibited all the characteristics of a soul totally surrendered to the Lord. It is not only a prediction, but Srila Prabhupada is completely with all good qualities, all Vaishnava and divine qualities. If we look at the list of the qualities possessed by a pure devotee, we can see that Srila Prabhupada had them all to a superlative degree. Superlative degree meaning what? We having three degrees in English, right? What are the 3 degrees? 3 degrees? I forgot. 3 degrees in English. Okay, forget it. So, if we look at the list of qualities possessed by a pure devotee, we can see all the good qualities in Srila Prabhupada. And that in a superlative degree means like topmost qualities. Each and every quality is topmost. ప్రతి ఒక్క గుణం అనేది శిల ప్రభుపాదుల వారిలో ఉన్నతమైన ఉత్తమమైన గుణాలు ఉంటాయి. He had compassion for all the living entities. He had unshakable faith in Krishna and pure attachment to satisfying his desires. So one quality I am reading, so you all can note it down and remember. He had compassion for all living entities. ప్రతి జీవుల పట్ల ఎంతో దయ ఉండేదన్నమాట. He had unshakable faith in Krishna and pure attachment to satisfying his desires. So కృష్ణుడి మీద అతి ఉత్తమమైన శ్రద్ధ నమ్మకం ఉండేదన్నమాట. And he was completely free from the desires of name, fame and glory. So ప్రతిష్ట, ఆశ, వీటన్నిటి మీద ఎటువంటి కోరిక లేదన్నమాట. Not even a single trace of lust, envy or greed could be found in him. ఆయన మనసులో ద్వేషము, ఈర్ష, కామ అండ్ లోభత్వము ఇలాంటివి కించిత్ కూడా ఆయన మనసులో లేవన్నమాట. మనం కనుక్కోలేం, మనం అసలు కూడా చూడలేం. అసలు నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ ట్రేస్ ఏం లేదన్నమాట. His humility was a gem. His determination was iron-like. His patience was infinite. His humor was sweet and sublime. His kindness was all-pervading. His enthusiasm was boundless. He was expert, silent, poetic, forgiving, and detached. He was a great spiritual master, an accomplished Vedic scholar, and a pure confidential servant of Krishna. So one who examines Srila Prabhupada's quality will find it clear why Srila Prabhupada commands such love and following. Sincere persons recognize him at first glance as a Lord's empowered messenger. మనం ఇలాగ శిల ప్రభుపాద్ గురించి ఈ క్వాలిటీస్ గురించి తెలుసుకున్నామంటే ఎందుకు మనకు శిల ప్రభుపాద్కి ఎందుకు ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. If we examine Srila Prabhupada qualities, we will find clearly why Srila Prabhupada commands such love and following. So, like as one goes through these qualities, one will smell the sweet fragrance of these loving offerings to Srila Prabhupada by his followers. And it is not just his direct disciples who love him. The intensity of the love of his grand disciples for him is no less. See this one. So, and it is not just his direct disciples who love him. The intensity of the love of his grand disciples for him is no less. Grand disciples ante evaru maname annamata, grandchildren. So it is not like only Srila Prabhupada యొక్క disciples కు మాత్రమే Srila Prabhupada మీద అమాంతమైన అనురాగము, భావము ఉంటుందని కాదు. సో ఈవెన్ మనకు కూడా గ్రాండ్ డిసైపుల్స్ అంటే గ్రాండ్ చిల్డ్రన్కి కూడా మనకు కూడా Srila Prabhupada మీద ఉండే ప్రేమ అనేది తక్కువేం కాదు. This love is contagious because it springs from the heart, which is sitting place of the soul. One generation will pass on this genuine love of Srila Prabhupada to the next generation, and from generation to generation, this love for him will be maintained for thousands of years.
శిల ప్రభుపాద్ మీద మనకుండే అభిమానము, అనురాగము, ఆచార్యుడి మీద ఉండే మనకు రెస్పెక్ట్ అనేది మనకు తరతరాలుగా నిలిచిపోవాలన్నమాట. లైక్ దట్ we can see in the whole world today, especially in India, the title of Yuga Acharya is claimed by many, but Yuga Acharya means the Acharya of this age. Naturally, it seems to apply to Srila Prabhupada. However, if we consider the bright future that awaits the Krishna consciousness movement, as per the predictions of the scriptures, we may rather see the title of ISKCON founder Acharya as the most appropriate one for Srila Prabhupada. The present times are just the beginning years of ISKCON. The society is only 30 years old, and our ISKCON universe is not so vast yet. But as ISKCON keeps growing more and more over the next 100 years and 1,000 years, and the Sankirtana movement reaches every town and village, Srila Prabhupada's fame as ISKCON founder Acharya will prevail all over the world. Vaishnavas are famous as Paradukka Dukki. As the preaching increases, his fame will increase unlimitedly. సో మనము కృష్ణ ప్రేమని, ఆచార్య ప్రేమని, గురు ప్రేమని మనం సమానంగా బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకొని పోవాలన్నమాట. రైట్. Sometimes if you forget Krishna also no problem, but we should not forget our Acharya or Guru, because this Guru's instruction, Acharya's instruction will help us to remember Krishna. If we forget the Guru and Acharya themselves, itself, then it is not possible to remember Krishna. మనము కృష్ణుణ్ణి, ఆచార్యుల్ని, గురువుల్ని మనం సరి సమానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి మనం కృష్ణుని మర్చిపోయినా పర్లేదు, కానీ ఆచార్యుని, గురువులు మాత్రం మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకుంటామో వాళ్ళ సూచనలు అనేటివి మనల్ని కృష్ణుని గుర్తుపెట్టుకునేలాగా చేస్తాయన్నమాట. రైట్. సో ఒకవేళ ఆచార్యుల్ని, గురువుల్నే మనం మర్చిపోయామంటే కృష్ణుని గుర్తుపెట్టుకోవడం, స్మరణం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. రైట్. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ శ్రీ ప్రభుపాద్. అండ్ రిమెంబరింగ్ ప్యూర్ డివోటీస్ instruction is very, 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 very important. Thank you so much for enthusiastic participation. You all participated very enthusiastically. And few devotees did not come ahead. Senior devotees, junior devotees, all devotees. So, I hope you all having the internal connection with Srila Prabhupada. Even we are glorifying or not glorifying, that internal connection with Srila Prabhupada, that is very important. So, without any delay, now we will share Srila Prabhupada photo, and we all will sing Samsara Dhavana. No need to unmute. So, in your side only, in your side, you all can participate in the Samsara Dhavana. You can stand in front of your phone or in front of your laptop. And if you have flowers in your home, you can offer the flowers also to the Srila Prabhupada. And if you don't have flowers, then you can fold the hands and you can hear Samsara Dhavana song and offer prayers at his lotus feet. So I'm going to share the Prabhupada's picture. Yes, can everybody see the screen? Yes. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Manisha Mataji, I did not ask you. So you want to share anything about Srila Prabhupada, or you want to prepare and tell? I will prepare and tell next week. Next week or next time you can prepare and tell. Yeah, sure. Srila Prabhupada ki jai. Samsara dhavana lidhaloka tranaya karunya gana ganatvam. Samsara dhavana Radhara lidhaloka tranaya karunya gana ganatvam.
प्राप्तस्य कल्याणगुणानवान् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् प्राप्तस्य कल्याणगुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् महाप्रभो कीर्तननृत्यगीता वादित्रमाध्यान् मनसोरस्मेन महाप्रभो कीर्तननृत्यगीता वादित्रमाध्यान् मनसोरस्मेन रोमाञ्चकं पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनाधौ श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनाधौ युक्तस्य भक्तांश्चनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् युक्तस्य भक्तांश्चनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वाधन्नतीर्थान् हरिभक्तसङ्घान् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वाधन्नतीर्थान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणस्वाधनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् प्रतीक्षणस्वाधनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् निकुञ्जयोनोर्दिकेलिसिद्धै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया निकुञ्जयोनोरतिकेलिसिद्धै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिधाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् तत्रातिधाक्षादति वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा यत एव साध्वी साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा यत एव साध्वी किन्तु प्रभोर्या प्रिया एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् किन्तु प्रभोर्या प्रिया एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि यायास्तु वं तस्य यशस्वी वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यायास्तु वं तस्य यशस्वी वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्
Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande Guru Shri Charanarvindam. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरशत श्री ईश्वर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की Jai. जय. Yes. Hare Krishna. Thank you so much for participating in this beautiful gathering, beautiful program, Srila Prabhupada glorification. So by all your enthusiastic participation, we could complete this glorification successfully. Many devotees open their hearts, just open their hearts and glorified Srila Prabhupada heartfully. All glories to all of you. I will pray at the lotus feet of Srila Prabhupada, and I will pray at the lotus feet of Giridhari, that all the devotees, everybody should remember Srila Prabhupada like this heartfully, and maintain your remembrance, Srila Prabhupada, continuously till you reach to Goloka Vrindam, till you reach to our ultimate perfection, our ultimate goal. So we all should remember our Srila Prabhupada position, and Srila Prabhupada mercy, and Srila Prabhupada contribution, and our spiritual master, and all his teachings, all their teachings. So we all should remember. So for that purpose, I will pray at the lotus feet of Srila Prabhupada, at the lotus feet of Giridhari. So let us all together do devotional service. Andram kalisi ilage devotion cheyadaniki prayatniddam. So everybody, please come and join this movement. It's very, very helpful movement, very, very beautiful movement. So Hare Krishna. Let us all practice seriously. Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Jai.